We all know how the introduction of new regulations can create challenges. And sometimes these challenges can be disproportionately high for the smaller players and for the weaker economic players who might lack the knowledge and the resources necessary to comply. So that's really the thinking behind this panel and why we were so keen to organise this panel, taking advantage of BIOFACH, which was to really address the changes that are occurring or are going to occur quite soon under the new EU organic regulation, and also the changes that we've seen since the UK has left the European Union following Brexit. So today, between them, our panelists will give us a quick overview of the major changes and also explain some of the impacts that this is having on the export sector, on the ACP EU export sector, and how they're addressing them. And we hope that this will provide everyone with information and directions on where to go to get more information. But as ACP, we really want to take advantage of this opportunity also to identify where operators are experiencing particular problems and where we can focus our future support. So I look forward to some fruitful and interesting discussions over the next 50 minutes or so. And with that, I'll hand you over to our moderator, Jorge. So thank you, Jorge. Thanks a lot, Morag. And thanks a lot to ACP for organizing this this discussion. I am Jorge Conesa from the Fair Trade Advocacy Office. As many of you know, for the fair trade movement, the link between social and environmental sustainability is critical. So I'm really looking forward to the discussion today. And I'm gonna do some quick housekeeping before we get started. As you see on the bottom of your screen, you have the tab to open the chat box and a Q&A function. I am going to kindly ask you to use only the chat box and not the Q&A option to ask questions to the panelists. Time is pretty limited. We're going to try to answer as many questions as we can during the debate. But for those that we might not have time to answer, we're still going to take note and take it into account for the following. So firstly, I'm going to ask each of the five panelists each of the four panelists to speak for 5 minutes. And after that, we are going to have the discussion. So without any delay, I'm going to first look to understand what are the implications, the main changes of the new EU organic regulation, and how will it affect organic producers and exporters in Africa. So for that, I'm going to give the floor to Mr. Michel Renaud. Mr. Renaud is Vice President of EcoCert and lead on international issues. He is also board member of IFOAM Organics Europe. And in this role, he has been and he still remains very actively involved in consultations on the new EU organic regulation and on the various secondary legislation related to this, which are equally important. Mr. Renaud, the floor is yours. Okay, can you hear me? Okay. Ok, let's start. Je vais le faire en français, ma langue maternelle, c'est une chance aujourd'hui. Tout d'abord, merci pour l'invitation d'IFOAM Organic Europe à ce panel pour faire le point sur la nouvelle réglementation européenne sur l'agriculture biologique. Donc, on a un nouveau règlement qui va entrer en application au 1er janvier 2022 et bien évidemment des axes qu'on appelle des axes secondaires pour ce qui concerne les exigences pour les pays tiers sont encore en cours de discussion, mais on peut considérer que de ce dont on va parler aujourd'hui, les grandes lignes sont déjà fixées. Donc aujourd'hui, au niveau pays tiers, on a deux régimes, c'est-à-dire qu'on a les pays qui sont reconnus par l'Union européenne de manière équivalente, donc leurs législations sont reconnues équivalentes, donc les opérateurs, lorsqu'ils sont certifiés sur cette réglementation, peuvent accéder au marché de l'Union européenne. Et on a le deuxième régime, qui sont les organismes de contrôle reconnus au titre de l'équivalence, et les opérateurs certifiés par ces organismes peuvent accéder à la réglementation, au marché européen.
Demain, en fait, on aura toujours deux régimes qui sont différents. On aura des accords commerciaux entre l'Union européenne et les pays. Et qui dit accord commercial dit intérêt pour l'Europe d'exporter. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit les États-Unis, le Canada, le Japon qui seront les premiers à obtenir ces accords commerciaux, et certainement moins les pays aujourd'hui, des pays ACP pour lesquels l'Europe exporte peu ou pas de produits agricoles. Et le second régime donc sera composé en fait des organismes qui seront reconnus, mais non plus au titre de l'équivalence comme c'était aujourd'hui, mais au titre de ce qu'on appelle la conformité, ce qui veut dire tout simplement que les opérateurs dans les pays tiers seront certifiés sur la base du règlement européen. C'est-à-dire que ce dernier, il s'appliquera de la même façon dans l'Union européenne que dans les pays tiers. Donc ça, c'est la première chose qui est nouvelle. Le principal impact en fait auquel on va faire face, c'est la certification de groupe, notamment cette certification de groupe qui permet aux petits producteurs d'accéder à la certification donc au marché et non pas une certification individuelle. Jusqu'à aujourd'hui, cette certification de groupe était réservée aux pays tiers. Elle était impossible dans le cadre de l'Union européenne et elle le devient à partir du 1er janvier 2022. Des critères sont fixés, donc je vais retenir deux aspects qui ont un impact important. Il faut savoir que l'esprit de cette certification de groupe, c'est l'accès justement pour ces producteurs, soit dans des conditions défavorisées ou petits producteurs avec peu de moyens, d'accéder au marché européen. Donc, il va y avoir l'obligation d'une entité légale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a deux systèmes d'organisation. On a des producteurs organisés en association, en groupement d'intérêt économique, en coopérative, enfin, dans une structure légale. Et on a un deuxième système d'organisation qui sont les exportateurs, qui sont en lien avec les producteurs, avec une relation contractuelle et qui exportent. Cette deuxième possibilité ne sera plus possible dans la nouvelle réglementation, même si, j'allais dire, les organisations comme IFOAM, IFOAM International, IFOAM Europe, le Collet ACP, mais aussi les opérateurs bio, exportateurs et importateurs ont poussé pour que ce système soit maintenu. Il n'a pas été possible d'obtenir, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, satisfaction. Donc, le détenteur de la certification sera l'association de producteurs. Et un nouvel élément aussi est rentré, qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui, c'est la taille de ces groupes de producteurs. Avec l'objectif de la certification, ils seront limités à 2000 membres. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des cas de figure, on a sur certaines commodités, café ou cacao, on peut avoir des groupes de producteurs beaucoup plus importants. Donc, ces producteurs-là seront obligés, si aujourd'hui on a un groupe de 4000 producteurs, obligés de se splitter, de se diviser en deux groupes, etc. Donc ça a des impacts énormes au niveau économique et dans l'organisation. Alors, une chose qu'on a pu obtenir, notamment, c'est d'avoir une transition, notamment pour les producteurs, les groupes de producteurs déjà organisés. Donc, tous ceux qui sont déjà organisés et qui seraient plus de 2000 membres, pourront continuer jusqu'au plus tard au 1er janvier 2025, de façon à se laisser le temps de se réorganiser. Par contre, pour tout nouveau groupe, il sera nécessaire de respecter en fait ces critères-là. Et le dernier point, très rapidement, parce que j'arrive à la fin de mes 5 minutes, ce sera le niveau de contrôle externe. Aujourd'hui, on a pour habitude et on a pour règle d'appliquer ce qu'on appelle la racine carrée du nombre de producteurs. Et le minimum de contrôle externe qui devra être effectué sera équivalent à 5%. Donc, si je prends 2000 producteurs, on va passer de la racine carrée de 2000 qui correspond à 44 producteurs qui seront contrôlés de manière externe, à 100 producteurs, puisque 5% de 2000 sera 100 producteurs. Donc, on va doubler le niveau de contrôle externe. Donc ça va avoir un impact quand même important au niveau des opérateurs dans les pays tiers. Et à cela s'ajoute en plus un minimum de pourcentage de prise d'échantillons avec l'équivalent de 2% du nombre de producteurs, ce qui est énorme et qui va représenter un coût énorme. On a fait plusieurs simulations au niveau d'IFOAM et qui n'a pas beaucoup d'intérêt puisque c'est pas une approche de risque et on devrait aborder sur des approches de risque, c'est-à-dire que des filières peu risquées vont avoir le même minimum d'échantillonnage, ce qui n'est pas de notre point de vue raisonnable. J'arrêterai là pour l'introduction. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Et merci beaucoup de cette très claire explication.
So now we're going to move to the other big policy development to which everyone is looking to, Brexit. So what are the main changes given the new UK organic rules? For that, we're going to have Kathleen Kelliher. She is head of organic policy and environmentally friendly farming for the United Kingdom. Kathleen and her team successfully delivered the legislation and the equivalency arrangements for an orderly exit from the European Union. Now their focus is on building a bigger and much more dynamic sector to meet the needs of a growing organic consumer market. Excuse me, I think you are muted. There we go. All yours. The United Kingdom is delighted to be here today. We've now left the European Union, and this means that we will take full advantage of the fantastic opportunities available to us as an independent trading nation. The UK organic market is growing rapidly. In 2020, we saw more than 12% growth. The Soil Association estimates that the UK organic market is now worth nearly £2.8 billion. This is an exciting time for the UK organic sector, and the increased growth appears to result from a variety of factors. Oddly enough, COVID-19 has been a positive driving force. Restaurants and pubs in the UK have been closed for most of 2020. Many people have worked from home. As a result, they were no longer eating out or getting lunch at the canteen. They wanted food delivered to their door to reduce the risk of exposure to COVID. They started cooking from scratch. And as they did so, they realized good meals demand good ingredients, good organic ingredients. So the UK's various organic box schemes saw huge demand, but the growth was also seen in ordinary grocery stores. In addition, organic products resonated with consumers who increasingly care about the environment and where their food comes from. To ensure a functioning regulatory system for day one, Great Britain transposed all the EU organic regulations into our own legal system. This means that we are operating under EU Council Regulation 834/2007 and Commission Regulations 889 and 1235 of 2008. Great Britain will not implement the new EU Organic Regulation 848 when it comes into effect next January. So you will not need to change what you are doing to meet our current regulations. Now, over the next few years, we do plan to develop our own organic regulatory system, and we intend to make use of the best aspects from around the globe, the various systems. We will then ensure that our new system meets our agricultural and processing needs, as well as allowing for equivalence arrangement. That way, consumers worldwide can continue to have confidence in the words British organic. Now, as part of our exit arrangements, we agreed that Northern Ireland and the Republic of Ireland shall have no hard land border. So Northern Ireland will in fact implement the new EU regulations. Northern Ireland may trade freely with both the EU and Great Britain, and they will continue to use Traces NT for imports from third countries. Now, you may wonder what we're doing about imports into Great Britain. Well, first off, we rolled over the equivalent arrangements that the EU had with 13 countries. This ensures that we can continue to trade on the same basis as previously. And in addition, we included the recognition of all the control bodies that were listed in EU Regulation 1235/2008. And now we are putting in place a formal application system for new control bodies that wish to be recognized by us in order to trade with Great Britain. And by the way, we no longer use Traces NT. Great Britain has a new system.
The GB Certificate of Inspection is paper-based and resembles the previous EU one, so it will be familiar to many traders. The UK organic control bodies or your importer can provide you with copies of the new forms and guidance for completing them. There is also information on the website gov.uk. We ask exporters to pre-notify the port in order to speed up the process of clearing incoming organic goods. Finally, the EU and GB cannot re-export to each other unprocessed goods from third countries. You will need to ensure your goods are sent directly to the correct final destination. As an independent trading nation, we look forward to striking trade deals with organic partners around the world. And thank you for your time and attention. Thank you. Thanks a lot, Kathleen. Thanks a lot for this useful information, and thanks a lot for the great remark of good meals demanding good ingredients that we'll keep in mind throughout the discussion. So true. That's it. So now let's switch to the point of view of EU importers. And for that, I'm going to give the floor to Volker Engelsman, who is the founder and CEO of EOSTA. It is a leading organic food and vegetable importing company in Holland. EOSTA represents more than 1,000 organic and biodynamic growers from 6 continents. In line with its vision, EOSTA has developed an integrated communication and evaluation tool for sustainable food production, which is called the Sustainability Flower. The floor is yours. Okay, thank you, and good afternoon, everyone. 3 points. First, the shift from the old to the new regulation will cause a few challenges, particularly when it comes to compliance with third countries that are not in the equivalency program. We are a little concerned about this shift from residue-free production to residue-free products, whilst we fully understand that the consumer is interested in residue-free product. That can cause a risk for the growers. And finally, on this first point, we are concerned, together with Michel, about this enormous bureaucratic burden that for well-organized companies in the north will be okay to deal with, but it will probably be the smallholders in the south who will be suffering from this bureaucracy, unnecessary bureaucracy. Second point is when it comes to the UK, thank you, Kathleen, and we wish you all the best on the island. And we are a little not so concerned about the bureaucratic and the red tape. Exporting seems to be okay. Re-exporting will be a challenge. And we honestly see a great opportunity for the UK to embrace a new normal, which is called in farming. And organic is part of the new normal, I would say. And you don't seem to have the agrochemical lobby in the UK that seems to prevent the EU from embracing more sustainable farming practices. So I think you're in a tremendous advantage there, and I'm very keen to learn from you as a leading example for the rest of Europe. And the third and last point is that apart from the new regulation and apart from the developments in the UK, we foresee, also triggered by COVID-19, a threefold shift in the market, which probably outperforms the importance of this EU regulation shift by a big time, because the new normal is about personal resilience and health. It's about social inclusion, and it's about ecological vitality, about looking after soil fertility, clean water, biodiversity, mitigation of climate change, and ecosystem services in general.
ecosystems that can keep pandemics like COVID-19 in check. And I hope and I wish for all the growers represented by COLI-ACP and the organic movement that they will be able to capitalize on this new normal that is no longer triggered by a yield per hectare indicator, but by human health, social inclusion, and environmental sustainability. Thank you. Jorge, back to you. Thanks a lot for this presentation. So now to finish with the first part of the discussion, we're going to switch to the producers and exporters' point of view. For that, I'm going to give the floor to Emmanuel Rigaud, who is the Directeur Général of NATURA West Africa. He's based in Togo. The company produces and exports pineapple and other fresh fruit and works with producer cooperatives with whom it has developed long-standing relations. NATURA West Africa is a sister company of NATURA France. Emmanuel, the floor is yours. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes présents au Togo depuis une quinzaine d'années et en relation avec de nombreux producteurs depuis des décennies. Donc, à travers cette nouvelle réglementation, on essaye d'être la courroie de transmission vis-à-vis des producteurs pour leur expliquer cette nouvelle réglementation et justement essayer de les accorder pour être en règle avec ce nouveau règlement, quoi. Donc, on avait pris les devants, comme on était déjà certifié bio et aussi en commerce équitable avec notre organisme certificateur EcoCert. Il y a beaucoup de règles qu'on avait déjà commencé à prendre, notamment à l'enregistrement des groupements de producteurs qui sont tous, qui ont toutes des entités légales qui sont enregistrées sous forme de coopératives, de sociétés de coopératives. Donc, ceci dit, on essaye de les responsabiliser parce qu'avec le nouvel règlement, c'est eux qui vont être en charge et qui devront être certifiés sous leur nom, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça demande beaucoup de formation et de conseils techniques, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur le COLI-ACP qui nous aide au travers de ces formations et aussi de nous éclairer par rapport à cette réglementation parce qu'on a quand même beaucoup d'interrogations. On a beaucoup d'interrogations qui sont sans réponse et on a besoin d'un éclairage par rapport à tout ça pour pouvoir comprendre et expliquer aux producteurs. On a notamment le cas dans la production de l'ananas avec l'interdiction du traitement d'induction florale avec le carbure de calcium et on n'a pas toujours les réponses à nos questions. Donc, on a vraiment besoin de soutien par rapport à ça pour nous aider à ce que nos sociétés d'exportation à travers nos producteurs soient indépendantes et puissent répondre entièrement à ce système coopératif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Emmanuel. Great. So thanks a lot to all of you for this first presentation. Now I'm going to read out loud some of the questions received in the chat box. The first one would probably be for Michelle, but if some others want to add anything, you're most welcome. When the farmer groups become owner to the certificate, how does the company training providing financial support to the farmers benefit? Can they sign a contract with the farmers and have access to a certificate as well? Yes. En fait, le groupe de producteurs sera l'obtenteur détenteur du certificat et l'exportateur, qui est aussi un opérateur dans la supply chain, sera aussi certifié, en fait, pour pouvoir exporter. En fait, il y aura une relation commerciale entre le groupe de producteurs et l'exportateur.
et ça peut être une relation, bien évidemment, ça sera une relation contractuelle. Après, il y a ce qu'expliquait d'ailleurs NATURA sur le Togo, c'est qu'en règle générale, l'organisation de ce qu'on appelle le système de contrôle interne était pris en charge, financé par des techniciens, souvent des exportateurs. Là, ça va être, j'allais dire, au cas par cas, à s'organiser, à savoir s'il y a des transferts de personnel, des soutiens financiers pour que le système de contrôle puisse fonctionner. Ça peut se faire de plusieurs façons, de mettre du personnel à disposition, éventuellement d'avoir un budget ad hoc pour ça, et c'est l'association qui embauche les gens. Il y aura tous les systèmes, je pense, qui se mettront en place en fonction des pays, des structures et peut-être aussi des commodités. Mais voilà, en fait, il y a, pour résumer, le détenteur, ça sera le groupe de producteurs, et l'exportateur aura, lui, sa certification, et il pourra s'approvisionner chez tous les opérateurs certifiés dans son pays ou dans sa région. Merci beaucoup. Et très en rapport avec ça, sorry, I'm going to switch to English. I prefer to enough to answer than not to ask. And perhaps both Michel or Emmanuel could provide some light into this. Is there any support that farmers can get with the high sampling cost and the certification with the new chains? I'm not too sure I catch your question, but I'll repeat again. So basically, if farmers can be supported with the high sampling cost, you mentioned that that's a big change. Ouais. Concernant ce pourcentage d'échantillonnage qu'on considère pas du tout adapté, pour moi, tant que le texte n'est pas publié, on n'a pas perdu la bataille. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on essaye d'arriver vers quelque chose de beaucoup plus moins administratif et beaucoup plus basé sur le risque. Néanmoins, si on n'y arrive pas, bien évidemment, les coûts peuvent être supportés par l'exportateur, ce qui est le cas aujourd'hui bien souvent, hein, tant au niveau des prestations de contrôle que du support de l'ICS. En fait, il faudra qu'on voit aussi, puisque c'est l'échantillonnage, est-ce que tous les échantillons qui seront pris seront à l'analyse pour essayer de diminuer les coûts. Mais rien que le temps d'échantillonnage, c'est énorme. Enfin, les gens ne se rendent pas compte, mais prendre un échantillon, ça prend du temps. Et si on prend 2% de 2000 producteurs, on va se retrouver avec 40 échantillons à prendre. Si on considère une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure par échantillon, c'est 40 heures. Enfin, on se rend compte que les gens qui écrivent les textes ne voient pas la réalité ou les conséquences sur le terrain, sachant que dans beaucoup de cas, cette prise d'échantillons ou ce taux aussi élevé d'échantillons n'aura pas de sens, quoi. Donc on verra si on peut faire des échantillons composites pour essayer de diminuer les coûts d'analyse. Tout ça est encore en discussion. Mais bien évidemment, les exportateurs peuvent prendre en charge. Mais enfin, moi, je considère que plutôt que de mettre l'argent dans des analyses, etc., mieux vaut les mettre dans du training, dans la formation, dans l'encadrement du producteur. Et je pense que ce serait beaucoup mieux utilisé de manière, j'allais dire, préventive que de vouloir définir à tout prix l'agriculture biologique par des résultats d'analyse. Thank you. I don't know if anyone else wants to add anything on what Michel was saying, or otherwise I can keep on firing. So another question that we have is from an organic auditor and farm assurer in Ivory Coast. He's asking what will happen to the operators who buy organic products from certified producers and then export them to the EU. I would say nothing changed. It's the same as today. What we change is really the requirements to be certified as a group of operators, but the export, we will have the same procedure with a certificate of inspection and so on. So we have the same procedure as we have today. Okay, good to know. And then add something there. Yeah, sure. Can I add? Okay. Of course, go on. What will change is the consignments cannot go to Europe, be split up and then sent to GB and then perhaps onwards to Ireland. They cannot come into GB
and then be split up and sent to places in Europe or Ireland. They have to go direct to the end destination, either the EU or GB. This is part of the agreement in the Trade and Cooperation Agreement between the EU and the UK. Okay, and I think it will have an impact, and I think people will have to think about how they are shipping goods. We're already getting a lot of questions on this. Okay, thank you. And perhaps now that that you answered this question, I would like to ask you, you have already indicated that in principle, the UK will keep on using the rules that are currently in place. But what's exactly the law that applies in the UK right from now on? Okay, the UK is operating the EU regulations 834/2007, 889/2008, and 1235/2008. It's in a large number of UK regulations, and it's not straightforward to find them. So the easiest way for anyone right now to work with them is to actually refer to the EU regulations. We do not have a composite regulation that has them all together right now, due to the complexity of what we needed to do to leave the European Union with a functioning system that also worked with our own legal system. So I'm sorry about that. Okay, that's understood. Thank you. And now I'm gonna take the liberty to read a question literally because I'm not sure to understand it, but Michel might. On nous demande, étant donné que le nombre de certifications est limité à 2000, y a-t-il inclus des mesures de quotas? Non, pas du tout. En fait, un certificat sera émis pour une association, pour un groupe de producteurs avec un maximum de 2000 membres. Si aujourd'hui on a une coopérative de 6000, elle devra s'organiser en 3 structures légales, sous association, etc. Et il y aura 3 certificats qui seront émis au niveau de la production par groupe de 2000 producteurs. Voilà. Mais il n'y a pas de limite. On peut avoir 60 000 producteurs, sauf que aujourd'hui, ou dans certains cas, on peut avoir 12 000 producteurs dans un seul groupe. Là, la contrainte administrative fait qu'il y aura 6 groupes de 2000 producteurs. Ce qui ne peut, dans certains cas, ne pas avoir beaucoup de sens parce que monter un système de contrôle interne, c'est avoir un minimum de moyens financiers, techniques, etc. Et c'est pour ça que la position d'IFOAM était de limiter à 2000 le nombre de producteurs au vu de la certification, c'est-à-dire qu'on certifie des groupes ou des clusters de 2000 pour éviter de prendre trop de risques pour les opérateurs. Lorsque un opérateur n'est pas conforme, le groupe est décertifié. Donc là, ça aurait du sens, mais ne pas obliger d'avoir une entité légale par groupe de 2000, en fait. Et c'est un petit peu la pierre d'achoppement, les discussions qu'on a pu avoir avec la Commission. On a été aussi fort soutenu, notamment par le collège ACP, parce que c'est une lourdeur administrative qui, pour nous, n'a pas de sens, pour le coup. Ça a du sens de limiter des groupes certifiés à 2000, ça n'a pas de sens de limiter les structures légales à 2000. Merci. Another question is if the cooperatives are certified themselves, will the management of the ICS be the responsibility of the cooperative as well, and no longer of the exporting company, or will the requirements for the ICS remain the same for the exporting company? Non, ça sera limité au groupe ou à la coopérative, puisque c'est elle qui a la responsabilité, donc le détenteur du certificat et l'entité responsable, et l'exportateur, lui, n'aura juste à avoir son contrat commercial et s'assurer que les produits qu'il achète sont bien certifiés ou couverts par le certificat de la coopérative. Thank you.
And actually, I would like to ask you, Michel, do you happen to have a PowerPoint that explains the different regimes that you have mentioned? Oui, je crois qu'au niveau du FOAM, il y a des présentations qui ont été faites, notamment en anglais. Je pense qu'on pourrait la partager ensuite avec, je dois voir avec les staffs à Bruxelles, mais on peut partager ces aspects-là, bien évidemment, avec le collège ACP pour pouvoir le transmettre ensuite, soit à vos adhérents sur les deux régimes qui existent. Okay, so to answer the question of the person who asked this, collège ACP will probably be able to share these documents. J'ai juste un point peut-être qui a été abordé tout à l'heure et qui me paraissait important, qui a été abordé par ProNatura, notamment sur la problématique de l'induction florale sur l'ananas ou sur des substances. Comment on va être en conformité? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le règlement doit être appliqué tel quel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, l'éthylène n'est pas prévu du tout dans les substances autorisées ou dans les inputs autorisés. Par contre, il y a un article qui permet de pouvoir rajouter les produits, notamment au niveau des pays tiers, pour des raisons techniques, etc. Il s'avère que le règlement va s'appliquer dans 9-10 mois, que la procédure n'est pas encore très très claire, mais j'invite vraiment, et je pense qu'on le collège ACP et surtout a déjà pensé à réfléchir quelles substances seraient nécessaires d'ajouter, de monter des dossiers techniques par rapport à ça, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture et que définitivement on ait une réponse claire vraiment de la Commission. Et je comprends très bien les soucis qui ont été émis par le gérant de ProNatura en Afrique, au Togo, parce que on met ces petits producteurs dans des situations impossible aujourd'hui, ne sachant pas demain ce qu'ils vont avoir le droit de faire ou de ne pas faire en termes de techniques de production, alors qu'il y a des techniques aujourd'hui qui ont été développées notamment par le collège ACP ou dans les travaux que vous avez pu mener, notamment sur le charbon actif enrichi à l'éthylène. Enfin, il y a des tas de possibilités, enfin il y a quelques possibilités, pardon, pour l'induction florale, mais aujourd'hui, ces techniques n'étant pas listées dans la réglementation européenne, il y a vraiment urgence à ce que celle-ci, et voire d'autres substances traditionnellement utilisées dans les pays en Afrique ou Pacifique ou aux Caraïbes, pour pouvoir les inscrire de façon à ce que les gens puissent travailler en toute légalité et conformité. Voilà, je voulais insister là-dessus parce que je pense que c'est dès maintenant qu'il faut commencer ce genre de dossier pour être prêt au 1er janvier, sachant à la vitesse où la Commission a beaucoup de dossiers à traiter et je pense qu'il faudra prioriser et présenter ces dossiers le plus rapidement possible pour être sûr que au 1er janvier, les choses soient claires pour tout le monde. Okay, thanks a lot. So with this, I'm gonna wrap it up and give the floor back to Maura. Thanks to all of you for the very good presentations. On my side, difficult to summarize all the information that has been said, but I'd take back home the idea of those two key changes on the group certification and on the control group that has been expanded with the answers to the questions. Then very useful, at least for me, I'm sure that for many of the listeners, to know that those who are exporting with under the current rules to the UK can keep on doing so, and then when it comes to the perspective of EU importers, I remain that idea of the importance of moving from the yield per hectare to developing better livelihoods. I think that's a key idea that we have to keep in mind. And I say for myself as an advocacy organization, for many others, that we have to really accelerate that change. And finally, I'd highlight the importance of training and technical support, because we have seen that some of the challenges are big and will require technical support. And for that, I think that's the perfect note to give the floor back to College ACP, who is doing a great job on that. Well, thank you, Jorge, for that very clear summary and for facilitating the discussions here today. Our time has been short and they are complicated issues, and
they are changing all the time. I think, you know, we've got that message from the UK side, particularly. We're working with a very new system, and so we're going to all have to be reactive in the coming months to adapt to whatever new changes come on board. So it's an important area for us all to continue to focus on. As Michelle was also explaining, you know, the EU regulation, only some of the secondary legislation is already in place. You know, that the farmer group size, that aspect of things has now been adopted into law, but there are still other things like the use of plant protection products, etc., in organic agriculture that have not gone out to public consultation. So it's going to be very important for us all to keep engaged with the process and to try to influence where we see that there could be negative impacts on the ACP export sector. But anyway, thank you, Jorge. It's been very interesting. Thank you also to Profound for arranging this panel with us today. I think it's been very useful for all of us. I'd like to thank also all the panelists for sharing their thoughts and experiences and for responding so comprehensively to all the questions. And finally, thanks everybody also who joined us. We've had a very good turnout today, and I think that sort of reflects the interest that people have in following this. It's going to have an impact on all of us, and so, you know, we need to follow it closely and to engage. For us today as COLACP, there's been a lot of food for thought, you know, in terms of where we may be needing to focus future support. One of the big issues, obviously, that's been raised is group formation and what assistance companies and grower groups, etc., may need in order to be able to achieve that. There will be time. The new regulation on the EU side doesn't come into force until January of next year, and then there will be a 3-year grace period. But those 3 years will go quickly. It will be important to start moving now. I'm conscious that we didn't get round everybody's questions today because there's still a lot of questions in the chat, but we'll do our best to come back to you in the coming days because I think we've got everybody's email addresses, so we'll be able to do that. So again, thanks everybody for participating. It's been really interesting session, and please enjoy the rest of the BIOFACH 2021. So good afternoon from COLACP and from all of us. Thank you.